السلام علیکم ناظرین، اسلام از لائٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہت ہی اہم سوال کیا گیا رمضان المبارک کے بارے میں، جو کہ تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر شیطان رمضان کے مہینے میں قید ہوتا ہے تو لوگ کس طرح سے گناہ، جھوٹ، فریب، چوری، دھوکے بازی جیسے گناہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے۔ مسلمان ہی مسلمان پر کس قدر ظلم کر رہا ہے۔ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ہر چیز 3 سے 4 گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لوگ چوری بھی کر رہے ہیں، اشیاء میں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے گناہ شیطان کے قید ہونے کے باوجود کس طرح سے ہو رہے ہیں، اس بارے میں جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ All the devils are chained during the month of Ramadan. How come people continue to commit sins? And I do agree with you, this is a common question. And I remember several years back when I was in school and when I heard this hadith that the devils are chained in the month of Ramadan, immediately the question that came to my mind, and the question that comes to many Muslims' mind and many non-Muslims, is that if the devils are chained, then how do human beings yet commit sins? This question is based on the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which I mentioned earlier, a Sahih hadith of Musnad Ahmad, volume number 2, page number 230, hadith number 7148, which is also repeated in Sunan Nisa'i, chapter number 5, hadith number 2106, where the beloved Prophet said that, O ye people, the blessed month of Ramadan is approaching, and Allah has ordained for you that you fast in this month. And the gates of heaven will be open in this month, and the gates of hell will be closed. And the devils will be chained. In this month is a night which is better than 1,000 months. And a person who is deprived of the blessing in this month is truly a deprived person. Now, when we get this hadith, it clearly mentions that in this month of Ramadan, the devils will be chained. And it's a logical question. If devils are chained, then how do human beings yet commit sins? To make the people understand, we have to realize that when the devils are chained, it does not mean that the devils are slain. They have been killed. They are yet present, but they are chained. They are not killed. The power is yet there, but it is diminished. For a better understanding, I'd like to give you an example that when there is a lion or a tiger who is free, there are high chances that he may kill you. Your life is in danger. But the moment that tiger or that lion is chained, you are safe. You are safe as long as you maintain a safe distance. After the tiger has been chained, if you come too close to him, there are chances yet you can be killed. So as long as you maintain that distance from the tiger who is chained, you are safe. Similarly, in the month of Ramadan, if you maintain a safe distance from the Satan, you will be saved. And if you read the Quran, Allah says in Surah Baqarah, chapter 2, verse number 168, be careful of the khutwatu shaitan, of the footsteps of the devil, for he is to you an avowed enemy. Many places Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that be careful of the footsteps of the devil. So many of the sins are prevented. But if we go close to him, then the chances that we'll be overtaken by the devil and commit a sin are very high. So what we have to be careful, that in Ramadan, if we keep the distance, then the chance of committing sin is less. But if we go close to the Satan, even though he's chained, like how a tiger can walk even after he's chained, same the devil. So this is my understanding. And the beloved Prophet said, the devils are chained, the devil can yet move.
but less distance. So if we keep the distance, we'll be safe. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मसनद अहमद और निसाई का हवाला देकर हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया कि माह रमज़ान अल्लाह की रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में हमें रोज़े रखने का हुक्म दिया है। इस माह मुबारक में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला अपनी खूब रहमतें और बरकतें नाजिल करता है। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि गर्द आलूद हो उस शख्स की नाक कि जिसने इस माह मुबारक को पाया और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। यानी कि इस माह मुबारक में जो शख्स महरूम रह गया, हकीकत में वही शख्स महरूम है। मज़ीद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बताया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शैतान को ज़रूर कैद किया जाता है, लेकिन इंसान तो आज़ाद हैं। अगर हम खुद बुराई के अमल को नहीं रोकेंगे, हम गुनाहों से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे और वही सारे काम करते रहेंगे जो कि बुराई के रास्ते पर ले जाने वाले हैं, तो फिर हम कैसे शैतान के हमले से बच सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल देकर समझाया कि अगर एक शेर आज़ाद हो तो वो आप पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लेकिन अगर उसको जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया जाए तो फिर वो आप पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन इस सूरत में भी अगर आप उसके नज़दीक जाएंगे तो फिर उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस माह मुबारक में भी गलत कामों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम कैसे शैतान के हमले से बच सकते हैं। The second reason that I feel is that in the month of Ramadan, though the devils are chained, we fail to realize that the balance 11 months they are free. And the impact that the devil has on the human beings for these 11 months, it leaves those impact, that impression in the month of Ramadan. To give a better understanding, I always give the example that there are drug peddlers which try and get customers, the youngsters from the colleges, from the universities. So what they do initially, they give the drug free and they entice the youngsters for having drugs. Later on, after some time, they charge a nominal amount for that drug. Later on, they charge an exorbitant amount. But by the time, the youngster is already hooked on to the drug. So even if the drug dealer is not there, they will try and find where the drug dealer is. They will go out of the way to find him and get the drug. And many of them, even if the drug peddler, the drug dealer, is imprisoned by the law, they will go out of the way to find someone else. They may go in a chemist shop and buy mandrakes, whatever it is. They are so much hooked onto it. So these people who have become addicts to drugs, or rather say addicted to the Satan, even though the Satan is imprisoned, the effect is yet there. So this we understand as a drug dealer, as a drug peddler, even after he goes, the drug addict gets accustomed to that drug. So we human beings, we are accustomed to the sin. And even though the Satan is imprisoned, we keep on committing these mistakes. But mainly those people who have become addicts fall in this category. So those who do major sin fall in this category. But the normal Muslims, the average Muslims who haven't become addicted, it's easy for them to stay away from sin. मज़ीद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही अहम बात बताई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि माह मुबारक में तो शैतान ज़रूर कैद होता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अलावा जब 11 महीनों में वो आज़ाद होता है तो वो हमको जितना भी बुराई की तरफ माइल करने की कोशिश करता है और जो लोग बुराई की तरफ आ जाते हैं उन पर उन 11 महीनों का असर होता है जो कि रमज़ानुल मुबारक में भी नज़र आता है। इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने
ایک مثال دے کر سمجھایا۔ فرض کریں کہ جس طرح سے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنانے کے لیے شروعات میں تو نشے کی اشیاء مفت میں فراہم کی جاتی ہیں، اور جب آہستہ آہستہ وہ اس چیز کے عادی ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ لوگ ان سے اس نشے کی اشیاء کے عوض کچھ رقم مانگتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پیسے دے کر بھی وہ چیز خریدتے ہیں، لیکن آگے چل کر وہ چیز اگر مہنگے داموں بھی ان کو خریدنی پڑے تو پھر وہ خریدتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر حکومت کی طرف سے نشے کی ادویات پہ پابندی لگا بھی دی جائے اور اس شخص کو فرض کریں کہ قید کر دیا جائے جو کہ نشے کی چیزیں فراہم کرتا ہے، تو پھر بھی جو لوگ نشہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر تلاش کر کے وہ چیزیں لے کر آئیں گے اور پھر بھی وہ نشہ ضرور کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے کہ اگر ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، جنہیں جھوٹ بولنے کی، چوری کرنے کی، رشوت لینے کی یا پھر مال حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لوگ کسی بھی طرح سے نہیں رکتے اور انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ اپنے لیے ضرور چھوڑا ہوتا ہے ان کاموں کو کرنے کا۔ لیکن جو لوگ تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنی عام زندگی میں بھی گناہوں سے بچتے ہیں اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ماہ مبارک میں وہ شیطان کے حملے سے بچے رہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بتائے گئے ان جوابات سے متفق ہیں تو اپنی رائے سے ہم کو ضرور آگاہ کریے گا۔ جزاک اللہ۔